את ביקשת תפילין? אני לא נוגע בתפילין של אישה. אתה רוצה שאני אניח תפילין של רפורמית לסבית? אתה פשוט חתיכת גולם מקובע, זה מה שאתה. כן? כן. אנחנו חברה שנמצאת בתהליכים של עיצוב. די ברור בשבועות האחרונים שאיזשהו איזון שחשבנו שאנחנו חיים בו הופר. הוא לא נגד מסורת. תשמע, כמה מחבריי הרפורמים הם האורתודוקסים הכי גדולים שיש, כי ככה עושים אצלנו, כן? אני חושבת שפתיחות וגמישות וליברליות וחוסר ליברליות זה לא עניין של מגזר. אנחנו מנסים למצוא זווית מבט יהודית, אז כדאי לדעת שבתרבות שלנו למושג יום זיכרון יש משמעות אחרת לגמרי מן התרבות הישראלית. יום זיכרון זה בכלל כינויו של ראש השנה. אנחנו בעצם כותבים את הטקסטים בעצמנו, הרבה שירה מהעברית המודרנית. אנחנו גם מוצאים מקום להזכיר נשים שהן גיבורות. ענת הופמן, הפעילה הרפורמית, כבר שואלה ותיקה בקרב. מי שהוביל את הבג"ץ נגד קווי המהדרין ממשיכה את המערכה ברגליים. בדבר חרדי אתם רוצים לעקור! והחוק אומר שאפשר לשפט מה שרוצים. חוק לא מעניין אותנו מישראל, יש חוק של התורה. בית המשפט העליון החליט שעל המדינה לשלם לכלי קודש מהסיעות הרפורמיות והקונסרבטיביות ממש כשם או בערך, לא ממש, כפי שמשלמים לרבנים אורתודוקסים. טוב, זה מהפכני, נכון? מהפכני יום דרמטי מאוד. היועץ המשפטי לממשלה קובע שהמדינה תכיר בביטוי ותתמוך ברבני קהילות שאינן אורתודוקסיות. אי אפשר להבין עד כמה מדובר באירוע היסטורי מאלף סיבות שונות שאנחנו מדברים מבחינת הציבור הרפורמי והקונסרבטיבי. מדובר בימי חג. جان ريفورمي. شو بالاخر طلع الريفورمي؟ هذا جان ليبرالي منفتح بيعلموها خشبة عصميت وبناء الهوية وهذا المطلوب. يعني دتي. ده ريفورمي؟ يلا ريفورمي. Please welcome the Executive Director of the Israel Movement for Progressive Judaism, Rabbi Gilad Kariv. חברים, חברות, שלום, ברוכים הנמצאים. On behalf of my Israeli colleagues, as well as all my colleagues, lay and professional leaders from the Reform, Progressive and Liberal movements from around the world, I'm excited to bring you greetings from Eretz Israel, Medinat Israel, and from our global family. I'm glad to acknowledge the presence of two members of Israel's Foreign Service team, Consul General David Siegel from Los Angeles and Deputy Consul General Shlomi Kaufman from New York, and I'm also glad to acknowledge the important presence of Mr. Avraham Duvdevani, the chair of the World Zionist Organization. Bruchim Habayim. The video you have just seen could not have happened 20 years ago. Back then, as a young Sabra, I had to travel to the other side of the world in order to meet inclusive, egalitarian, and open-minded Judaism. It was in Memphis, Tennessee, that as a young delegate of the Israeli Scouts, I first entered a Reform synagogue, Temple Israel. From there, it was a short way to the doors of Beit Daniel, our Reform congregation in Tel Aviv, and after a few years, also to the rabbinical studies at the Hebrew Union College campus in Jerusalem. Today,
Today it is a different story. Today, as you saw, my young children can see Reform rabbis before each holiday on national television. Today, thousands of young Israelis enter a Reform synagogue to celebrate Bar Mitzvah. Today, every third Israeli Jew has already witnessed a Reform rabbi officiating at life cycle events, leading services, or teaching Torah. This year will mark the 50th anniversary of the institutions of the Reform movement in Israel. Back then, visionaries like Rabbi Bob Samuels, Rabbi Hank Scribble, Rabbi Moshe Zemer Zichro Livracha, and Rabbi Dick Hirsch came from North America with the dream to plant the seeds of Reform Judaism in the ground of our young state. Throughout the years, there were those who called us an imported Judaism and related to us as a tiny blip on Israel's religious radar. But today, while still confronting many challenges and many obstacles, we are becoming a high-profile player which is attracting young Israelis and families from almost every ethnic background. With thousands of Israeli children who are being educated in our preschools and schools, with new congregations in the kibbutzim and the urban communities across the Israeli periphery, and with tens of thousands of visitors to our new Jewish holiday website, our movement is leading the Jewish Renaissance in the State of Israel. With our bringing together Jewish and Muslim families to celebrate the month of Ramadan and the holiday of Hanukkah, by standing firm against gender segregation and racism, and alongside the LGBT community, and with the exceptional work of the Israel Religious Action Center, headed by Anat Hoffman, our movement is strengthening and securing Israel's democracy. Committed to the vision in Israel's Declaration of Independence, we know that only as a Jewish and democratic state can Israel be a beating heart for the Jewish people. All we are doing could not have been done without the support and the partnership of the Union for Reform Judaism and its congregations, Arza US and Arza Canada, the Hebrew Union College Jewish Institute of Religion, the Central Conference of American Rabbis, the Women of Reform Judaism, NIFTY, and the World Union for Progressive Judaism. We are proud of this mutual accomplishment, and at the same time, we know that much work lies ahead. It was the 19th century that brought European Reform Judaism to the central stage of Jewish life. Towards that century's end, and all through the 20th century, it was the North American Reform Judaism that joined the play with its spirit and might. At the beginning of the 21st century, we have the opportunity and the duty, for the sake of the future of the State of Israel and the Jewish people, to place on this same stage the native Israeli, Hebrew-speaking Reform Judaism. This sacred task will not be met unless we all work together with the spirit of the Talmudic teaching, Kol Israel Arevim Ze Bazeh. All the people of Israel are responsible for one another, and in the spirit of the words that will conclude our Torah reading of the book of Bereshit, this coming festive Shabbat, Chazak, Chazak, V'nitchazek. Toda Rabba.